We're happy to welcome you to the second edition of the Poets Agora. The Poets Agora is an open bilingual conversation around the work of 3 living authors. The word Agora we understand in its ancient meaning, and I'm going to read and quote from Lolita Yuriu, whose book I found and is amazing. So she says, from the moment people began to organize themselves into groups, they had to have a place where they could meet and make decisions on matters of common interest. We do know that the Greek word for such a place is agora, from the verb agorevin, maybe I'm not pronouncing well, which shows clearly what its initial function is. So, words, that is what the evening is about. Words spoken to poems, words telling lives, words sparkling ideas. And what a better place to have those words resonate than in this house, because this house has the history of Athens in its wall. The words will refract on the beautiful art and shapes above our heads. This house has seen writers and politicians. This house has heard revolutionaries' ideas in their inception. You have a little synopsis of the history of the house in the booklet if you would like to know more about that. So this house has seen, again, and I'm quoting Lolita Yuriu, has seen Athens develop dominating the fear of the other world. Tonight we have the 3 poets, Katerina Iliopoulou, Ginger Zaimis, and Charis Vlavianos. And they will start by reading their original poem, which they dedicated to this event, the Poets Agora. And I'll tell you a little bit about, which is based on the theme Lull. And so I'll tell you a little bit about how we have that theme. The theme is actually the muse of the event. It's the inspirational tempo of the whole event together. And we chose Lull this year because after Muted last year, we found that Lull was more inclusive of a sort of poetic melody. It was more poetic and melodious. And also, in these dire times, in this very uncertain background of what's happening in the world today, we found that Lull would be a halt, kopazo, a pause, that it would be a time and no time. So the poets are going to read first their original poem, the Lull poem, and after that they will read their own published poetry. Again, if you're not comfortable in one of the 2 languages, you have the translation in the booklet, so you can follow in that publication that we handed out. You can collect it at the entrance if you don't have it. We hope you will enjoy the evening. We have drinks and medzeres after the talks, and that's it. Thank you. Νανούρισμα. Το δωμάτιο αυτό είναι παραγωγός νύχτας. Τα κρεβάτια είναι πηγάδια. Μέσα τους αναπαύεται η αντανάκλασή σου. Εσύ στέκεσαι μπρος στο ανοιχτό παράθυρο.
Το παράθυρο βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε να πλαισιώνει συμμετρικά το καμπαναριό. Κάθε τύπος της καμπάνας παραμορφώνει τη γεωμετρία του χώρου. Στον τελικό χτύπο το δωμάτιο είναι μια σταγόνα. Το σώμα της αναμονής υδρώνει. That was lovely. Let me just say, allow me to say quickly, thank you very much to Angela, Lyra, and Karina, and Celine, and all of you who've come out tonight to listen to us read. Yes, Lull. So this poem was a bit inspired, clearly, obviously, by the theme, but in its more like philosophical sense of what happens when there's a lull. What does the word mean? It's very onomatopoeic. You hear it. But what does it mean? So there's that like spoken word, and then there's that silence after. So, lull. What is the lull that seems to linger in the in-between after the why, which then leaves? Okay, it's my turn to say thank you to Angela and to Corinne and to you right here today. Well, my poem was inspired actually by two lines from the diary that just were published by Heidegger, the Black Books, notebooks. The two lines are, every question is a desire, every answer is a loss. And that idea was combined with something I saw this summer. The usual stuff, ants running around your feet, when you're careful not to stomp on them. And then these two things, these two ideas produce this poem. Κυκλαδικό ειδήλιο. Χαμήλωσε το βλέμμα. Όταν η ομορφιά εισβάλλει με τόση ορμή στη ζωή σου, μπορεί να σε καταστρέψει. Τα δύο μυρμήγκια που τώρα τρέχουν βιαστικά, δίπλα στα γυμνά σου πέλματα, θάβουν τα καλοκαιρινά τους όνειρα βαθιά στο χώμα. Το φορτίο που κουβαλάνε δεν πρόκειται να τα συνθλίψει. Έχουν μετρήσει καλά τις δυνάμεις τους. Η σκιά σου σβήνει μέσα στη σκιά του δέντρου, μαύρο στο μαύρο. Ενοχή που πρέπει να μείνει στο σκοτάδι για να συνεχίσει να σε ορίζει. Το θάμβος αυτών των τραυσμάτων μπορεί ακόμη να σε κρατήσει. Δεν έχεις ανάγκη από επίθετα, από ανούσιες εκπηγές. Κάθε ερώτηση είναι μία επιθυμία. Κάθε απάντηση, το ξέρεις πια, μια απώλεια. Μείνε εκεί που στέκεσαι. Σε λίγο θα κοπάσει η βροχή. Τα σύννεφα δεν ρωτούν πού. Απλώς συνεχίζουν την πορεία τους. Thank you. So now we'll, you understand that these were the poems that they wrote for that scene. Now they will read from their published poems. So some of those poems they chose, some of those poems we chose, upon great discussions between us on your words. So, good evening again. I am Katerina Iliopoulou. Thank you to Karin and Angela for inviting me and us here. Thank you all for coming to listen to us and to discuss together. I will read in Greek two poems that are included in the booklet. And they both come from my book, which is called The Book of the Soul. Tenaro. I should maybe say that Tenaro is the southernmost tip of continental Greece. And it's a strange place. It's a real place, but it's also a place of myth. Because the ancient Greeks believed that there was one of the gates to the underworld, and they called it the end of the world. So, and if you go there, there is a sense of this ending of the world.
Εδώ οι μέρες δεν διαλύονται στον αέρα. Πέφτουν μέσα στο νερό, σχηματίζοντας μια καταδική του στιβάδα. Μια επιφάνεια διαχωρισμού. Ένα γεράκι πετάει πάνω από το σώμα του καλοκαιριού. Βουτάει ξανά και ξανά. Τρέφεται και μεθάει από την πτώση. Δεν έχει τίποτα εδώ. Μόνο τρελό αέρα και πέτρες και θάλασσα. Μια ανέτεια υπόσχεση. Αγωνίζει τη λαγνία μας με τη λάμα του φεγγαριού. Όταν έφτασα εδώ για πρώτη φορά, στο τοπίο του τέλους, ο αέρας έμπαινε στο στόμα μου με τέτοια μανία, σαν να ήμουν ο μοναδικός αποδέκτης του, μέχρι όλες οι λέξεις μου να εξαφανιστούν. Κάθε δέντρο υποδέχεται διαφορετικά τον άνεμο. Άλλα υποφέρουν, άλλα πάλι αντιστέκονται. Έχω συναντήσει μια φιλικιά που γεννούσε τον άνεμο και τον διένυμε προς κάθε κατεύθυνση. Άλλα τρέμουν ολόκληρα και αλλάζουν χρώματα. Εγώ βέβαια δεν είμαι δέντρο. Κάθισα κάτω και τον φόρεσα παλτό. Έσκυψα το κεφάλι μου και κοίταξα το χώμα. Μέσα από τις ρογμές του, οι ρίζες του θυμαριού με τα ιερογλυφικά τους πάσχιζαν να βγουν στο φως. Τότε οι λέξεις ξαναγύρισαν. Το τραγούδι της Επιτύχης. Κράτα την υπόσχεσή σου, Ορφέα. Κοίταξέ με. Καλλιέργησε με το βλέμμα σου τον λιμώνα της περιπλάνησής μου. Σκάψε μου το ταξίδι με το στιλέτο των ματιών σου. Ρίξε το δίχτυ σου και ανάσυρε το άδειο. Μάζεψε τις σταγόνες. Σε κάθε μια θα καθρεφτίζεται το πρόσωπό μου. Εγώ είμαι το σύνορο που συνεχώς υποχωρεί, ο φύλακας της απόστασης. Και το τραγούδι σου, Ορφέα, είναι η απόσταση. Μην αφήνεις τίποτε άθικτο. Κάθε τι που αγγίζεις να μην γίνεται ποτέ δικό σου. Κάθε άγγιγμα τόσο πιο ξένο. Όσο πιο ξένο, τόσο πιο αρπακτικό και έτοιμο το άγγιγμα να αντιγυρίσει, όπως εκείνο ξέρει. Να βάλει μπροστά τη μηχανή της διάλυσης. Και με ένα κράτημα της αναπνοής όλο το θαμποκόκκινο σε παίρνει. Κράτα το άπνευστο κενό και ήφανε. I'd like to continue with a sonnet. I have a lot of interest in the sonnets. And basically this sonnet is shaped with mythology and philosophy and mythology, again, two themes I have great interest in. It was really kind of influenced, or is a part of a sonnet cycle that basically has been extracted, and I'm not going to read the whole sonnet cycle. It basically formed or shaped part of the creative element of a book I co-authored with Vlavianos who was the esteemed philosopher of Cecile I, entitled Philosophy and Poetry. But because my work really deals with Heraclitean themes, this whole idea of duality, the as above, so below, you know, the everything and the nothing, this whole series of sonnet cycles, which basically is a philosophical analysis, or distilled philosophical analysis of the Odyssey, Homer's epic. So the portion I'm going to read to you tonight is one sonnet of the Penel-o-pic, and it is called Sonnet number 2. And it is again the extract of Penel-o-pic. All the while the dark sea churned,
for you, Penelope, and your days, passed slow like time stopped at bay, as your thumbed clocks turned page. Moments shaped nights one by one, wondering, dreaming of him, hope, that he was alive and would soon return home. It was your lifeline, this tethered rope. But he had been brought to Calypso's shores, pulled from Poseidon's grip, the sea, captive lover, nymph, someone's whore. Tell me, Odysseus, what is your real need? Is it Ithaca or burning passion on board? Life's lust for adrenaline, don't you see? So this next poem, again, very much inspired by the philosophical and mythological themes of Plato and Aristophanes, and the story behind the Eros and Psyche duo. And Plato in his Symposium talks about, or he actually asked Aristophanes to tell a story about a creature, with a two-faced creature with 4 legs that Zeus separates. And when I was reading the Symposium, I immediately conjured up the whole idea of like the twin soul, not the half, but 2 wholes, and the whole idea of the Eros and Psyche myth, and how that came to be written. And anyway, Psyche's cup. Come, beloved one, drink from the river Lethe, hypnotic waters that sparkle dizzy. To forget the parted memory of the twin soul, not the other half, but rather your whole. She is obliged, the river goddess, to him, Hades, of whom she flows like fluid emotion, as sleep into the netherworld of oblivion. Imbibe her essence and allow the dark to dim in complete forgetfulness, made numb. Drink from the daughter of strife and heal your woes, clean from earthly life. Your reunion comes with the chaliced cup, tonic to relieve the heart's wounds, soothe. Come, child, drink, embrace divine truth. And I just would like to say, and I didn't say this in the beginning, apologies, simply Heraclitus's idea of aletheia, which is truth. There's a play on the word aletheia and lethe, and the word lethe in mythology is the river that runs through Hades, as many of you may know. But lethe is to conceal the truth, as opposed to aletheia is to reveal the truth, or simply the truth, philosophically. Well, I don't know if it's on purpose that you chose 2 points of mine, that one actually converses with Katerina's poem, because my poem is about another place called Tinos, of course, the island. And there's a lot of wind there, as in the poem you read. And the other one, The Veil, is also, well, you'll see, somehow it links with the first poem you read. Have you been to Tinos? Do you know anything about Tinos, the island? Well, we have because I mentioned that in the poem, August 15 is the very big day in Greek religion, and the church of Tinos supposedly has a miraculous icon. So you have a stream of visitors and faithful, and they go on their knees and they climb up to the monastery. So throughout the year, but especially on 14th, 15th of August, you see hundreds of people. Usually, actually, you see a lot of gypsies who are very religious. And they pray to the Virgin Mary and for some sick member of their family or whatever. And you see them actually, going up and down that hill.
So even if you are not a faithful person, it makes a very big impression. Okay, so this is called Δοξασίες του Αυγούστου. Αν ένας άντρας στα 40 του ζωγραφίζει ακόμη θάλασσες και περιστερεώνες, αν στη σκέψη του καθρεφτίζεται ένας ήλιος πιο καθαρός, πιο σαφής από τον ήλιο της πραγματικότητας, αν η λέξη αμοργός δεν είναι απλώς το προσωπείο μιας φευγαλαίας εφηβικής ανάμνησης, τότε ανάμεσα στο ποίημα της επιθυμίας και το ποίημα της ανάγκης ανασένει η αληθινή απώλεια. Οι πρόλογοι εξαντλήθηκαν. Δεν μπορούν να υποκαθιστούν διαρκώς το θέμα. Πρέπει να αποφασίσει αν μπορεί να κρατηθεί από αυτή την απόλυτη ιδέα, έστω και αν έχει πάψει να πιστεύει στη δύναμή της. Είναι ζήτημα πίστης πλέον. Αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις του παραδείσου. Το μάτι προσπαθεί να ερμηνεύσει το ένιγμα της ομορφιάς, καθώς το βάθος ανατέλει αργά-αργά εδήλως. Το καλοκαίρι μοιάζει αιώνιο. Το ποίημα αρχίζει να επινοεί τον εαυτό του, τη στιγμή που εκείνος στρέφει το πρόσωπό του στο φως, τη στιγμή που η φαντασία, απελευθερωμένη από τη συγκεκριμένη αίσθηση του διάπειρου λευκού, υψώνεται κάθετα στον ουρανό. Ούτε ένα αισιοφόρο στον ορίζοντα, να κόβει το καμβά στα δύο. Η εικόνα ενός δέντρου, με τα ανεμόδαρτα κλαδιά του να σαρώνει το χώμα, δεν είναι σήμερα μέρος του σκηνικού. Όμως η γριά που σέρνεται με τα γόνατα στην ανηφόρα, κρατώντας σφιχτά στο χέρι της το εικόνισμά της, είναι. Ο άντρας βαδίζει μόνο στην παραλία. Τον συγκινεί ακόμη μελωδικός ψήθυρος των κυμάτων, ο τρόπος που το νερό να νουρίζει επίμονα τον βράχο. Η φύση γύρω του, αρμυρίκια, σάπιες ψαρόβαρκες, κροκάλες, έχει μια μελαγχολική, ανεπιτίδευτη λαμπρότητα. Αν ήταν να πεθάνει αυτή τη στιγμή, θα ήθελε να είναι εδώ, στον τόπο αυτό που έχει υπάρξει, έστω για λίγο, τώρα. Το πέπλο. Now two motives, one from Shelley and one from Sylvia Plath. The Shelley one is "Lift not the painted veil, which those who live call life." It's from a sonnet. And the Plath one from a poem that perhaps you know, Birthday Present. Only let down the veil, the veil, the veil. Το πέπλο. Όποιος βρίσκεται μέσα σε λαβύρινθο δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά την αριάδνη του. Αλήθεια δεν είναι η απογύμνωση που καταστρέφει το μυστικό, είναι η αποκάλυψη που το δικαιώνει. Η εμπειρία μας παραμένει δέσμια μιας γνώσης που δεν είναι πια εμπειρία μας. Η γνώση μας ευτελίζεται από μια εμπειρία που δεν έχει ακόμη μετουσιωθεί σε γνώση. Πρέπει να υφάνουμε νέα ποιητικά σχέδια που θα ορίζουν τους δυνητικούς τόπους μιας αλήθειας, μήτε αληθινής, μήτε ψευδούς. Μιας αλήθειας που θα είναι αναληθοφανής, αδιανόητη, ασύλληπτη, που θα μπορεί να μετατρέπει το σφάλμα, το πάθος, σε νήμα της ζωής μας.